So next, therefore, investigating a patient of ascites. Now, keeping in mind the main causes of ascites. So therefore, let's সব ইনভেস্টিগেশনই হয়তো একসাথে করা হয়। আমরা এক একটা এই চারটে কলমে এক একটা ধরে ধরে বলছি। সো ব্লাড টেস্ট ওয়াইজ অ্যাসাইটিসের পেশেন্টের কী ধরনের ব্লাড টেস্ট ক্যান হেল্প টু ডায়াগনোজ দ্য আন্ডারলাইং কজ অফ অ্যাসাইটিস। Now CBC হয়তো সবারই করানো হয়, as such CBC doesn't help us to diagnose the cause of ascites. However, CBC তে হয়তো যে ডিজিজটা অ্যাসাইটিস করেছে সেই ডিজিজের কিছু রিফ্লেকশন ইনডিরেক্টলি থাকতে পারে। তেমনি ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, kidney disease is a potential cause of ascites. However, they don't usually present with ascites. Sodium, potassium is an universal blood test for any patient. Sodium, potassium doesn't help us to diagnose the cause of ascites, but in many diseases যেখানে ascites হয়, that ডিজিজে কিছু কারণে হয়তো সোডিয়াম পটাশিয়ামের একটা ইমব্যালেন্স হয়। টু গিভ অ্যান এক্সাম্পল, লটস অফ পেশেন্ট অফ অ্যাসাইটিস একটু পরে দেখব ট্রিটমেন্টে because of that fluid diuretic পায়, and diuretic therapy one of the side effect is a sodium potassium imbalance. 4, LFT, এটা তো একদম কজ রিলেটেড ইনভেস্টিগেশন, because ascites পেশেন্টের যদি লিভার ডিজিজের জন্য ascites is the cause of the liver, ascites-এর cause if is the liver disease, then that LFT may be deranged. তেমনি বিএনপি বা প্রো বিএনপি বা এন্টি প্রো বিএনপি, হার্ট ফেলিয়ার রিলেটেড ব্লাড টেস্ট. So these are important blood tests in a patient of ascites. Next, local material, and this is the most important investigation because ascitic fluid টার ভেতরেই অনেক সময় the clue of the disease থাকে. So ascites fluidের diagnostic study fluid aspirate করা, that aspiration is called abdominal paracentesis, and this is diagnostic purpose paracentesis. ফ্লুইডের ফিজিক্যাল নেচার খানিকটা হেল্প করে, তার কারণ যদি দেখা যায় হেমারেজিক ফ্লুইড, যে ফ্লুইডটা বেরোলো দ্যাট লুকস হেমারেজিক, then there is a strong possibility of malignancy. তেমনি যদি দেখা যায় ফ্লুইডটা টার্বিড বা পুরুলেন্ট ফ্লুইড, পাসের মতো দেখতে ফ্লুইড, পুরুলেন্ট বা টার্বিড ফ্লুইড, then there is a strong possibility of an infection. Next, biochemical nature of the fluid. Now biochemical nature একটা জিনিস খুব হেল্পফুল, যে পেশেন্টের অ্যাসাইটিস হয়েছে তার সেরাম অ্যালবুমিন আর অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের অ্যালবুমিনের ডিফারেন্সটা, দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড সেরাম অ্যাসাইটিস অ্যালবুমিন গ্রেডিয়েন্ট, SAG. ইফ ইট ইজ মোর দ্যান 1.1, এটা একটা ফর্মুলার মতো, এটার ভেতরে ডিটেলসে ঢুকে লাভ নেই। SAG মোর দ্যান 1.1 is not confirmatory হয়তো, but highly suspicious of portal hypertension to be the cause of ascites. Portal hypertension to be the cause of ascites. And because portal hypertension is most important cause is cirrhosis than other non-cirrhotic causes of portal hypertension, অনেক সময় এইটা বলা হয় যে if the SAG is more than 1.1, the ascites is probably due to cirrhosis, because it is actually highly suspicious of portal hypertension. Now because portal hypertension এর commonest cause is cirrhosis, therefore লুজলি অনেক সময় বলা হয় যে SAG মোর দ্যান 1.1 লোকটার বোধহয় সিরোসিসের জন্যই অ্যাসাইটিস হয়েছে। এইখানে একটা জিনিস একটু মনে রাখা, যে
এইখানে একটা জিনিস এটা বলা হয়, কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখা হয় যে স্যাগ মোর দ্যান 1.1 ইজ নট কিন্তু সেই অর্থে ডায়াগনস্টিক অফ সিরোসিস। ইট ইজ হাইলি সাসপিশিয়াস অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন। পোর্টাল হাইপারটেনশনের ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট কজ সিরোসিস বলে হয়তো লুজলি বলা হয় যে স্যাগ মোর দ্যান 1.1 মানে সিরোসিস, কিন্তু তার মানে এই নয় শুধুমাত্র সিরোটিক পোর্টাল হাইপারটেনসিভ তাদের যেমন স্যাগ উইল বি মোর দ্যান 1.1, পোর্টাল হাইপারটেনশনের যেগুলো নন সিরোটিক কজেস আছে তাদের যদি অ্যাসাইটিস হয় এই পেশেন্টদেরও কিন্তু স্যাগ উইল বি মোর দ্যান 1.1। therefore ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টটা হচ্ছে এইটা যে স্যাগ মোর দ্যান 1.1 it is highly suspicious of portal hypertension. বায়োকেমিক্যালি আর কি হেল্প করে? বায়োকেমিক্যালি যদি অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের অ্যাডেনোসিন ডিয়ামাইনেজ লেভেল, এটা টিবির ডিসকাশনে হয়েছে যে ফ্লুইড টিবি তার মানে সিএসএফএ টিবি মানে মেনিনজিয়াল টিবি, প্লুরাল এফিউশন, প্লুরাল টিবি, পেরিটোনিয়াল টিবি তার মানে অ্যাসাইটিক টিবি অ্যাসাইটিস। এই ফ্লুইড টিবিতে ফ্লুইডে টিবির ওয়ান অফ দ্য ইনডিরেক্ট মার্কার, ইটস নট আ ডিরেক্ট মার্কার, ADA. So therefore ADA level high is suspicious of TB in ascitic fluid. So this is physical হয়ে গেল। Number 2 biochemical. Next cytological study of that fluid. সাইটোলজিক্যালি দেখা যাচ্ছে প্রচুর নিউট্রোফিল। দিস সাজেস্ট যে একটা আন্ডারলাইং পায়োজেনিক বা নন টিউবাকুলার ইনফেকশন নিউট্রোফিলিক ফ্লুইড। তেমনি যদি লিম্ফোসাইটিক ফ্লুইড হয়, লিম্ফোসাইটিক এখানে একটা খানিকটা মিসকনসেপশন কাজ করে। লিম্ফোসাইটিক ফ্লুইড যেমন টিবিতে হতে পারে তেমনি অন্য কজ অফ অ্যাসাইটিসেও কিন্তু ফ্লুইডের প্রিডমিনেন্ট সেল পার্টিকুলারলি ম্যালিগনেন্সি ক্যান বি এই লিম্ফোসাইটস কিন্তু। সো দেয়ারফর লিম্ফোসাইটিক ফ্লুইড is not blindly is equal to tubercular ascites. Number 3, most important, fluid abnormal bolo, atypical bolo cells দেখা যাচ্ছে। This is obviously highly suspicious of একটা underlying malignancy হয়েছে। এখানে একটা ছোট্ট জিনিস, এগুলো হয়তো এই যেটা বলছি এটা হয়তো পরীক্ষায় অ্যাটলিস্ট ফাইনাল ইয়ারে কোনো পরীক্ষায় কোনোদিনও লাগবে না, কিন্তু এইটা আমার মতো একটু বেসিক ডাক্তারি না। এই যে অ্যাবনর্মাল বা এটিপিক্যাল সেলস প্রেজেন্ট বা প্যাথোলজিস কিছু সেলস পাচ্ছে যেগুলোকে ম্যালিগনেন্ট সেলস বলে, এই অ্যাবনর্মাল বা এটিপিক্যাল বা ম্যালিগনেন্ট সেল প্রেজেন্ট, এটা ভার্চুয়ালি কনফার্ম করে দ্যাট ম্যালিগনেন্সি ইজ দ্য ডিজিজ বিহাইন্ড দ্যাট অ্যাসাইটিস। ম্যালিগনেন্সিটা কনফার্মড হলো, কিন্তু ফ্রম দ্য কি বলবো মরফোলজিক্যাল প্যাটার্ন অফ দিজ সেলস it is very difficult to conclude the site of primary malignancy. So fluid analysis টা হয়তো এইটা বলে দিল যে there is a malignancy behind that ascites, but that fluid analysis মানে cytological analysis of the fluid কিন্তু দ্য প্রাইমারি সাইট অফ ম্যালিগনেন্সি ক্যাপচার করতে পারে না। সো দেয়ারফর ওই পেশেন্টের অ্যাঙ্গেল থেকে পার্ট ডায়াগনোসিস হলো যে ইয়েস আনফর্চুনেটলি দের ইজ আ ম্যালিগনেন্সি ইন দ্য বডি। ফুল ডায়াগনোসিস এখনো হয়নি বিকজ উই আর ইয়েট টু ক্যাপচার দ্য প্রাইমারি সাইট অফ ম্যালিগনেন্সি। সো এই হয়ে গেল সাইটোলজিক্যাল অ্যানালিসিস। সো ফিজিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল, সাইটোলজিক্যাল। নাম্বার 4
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল। সে তুমি যে ফ্লুইডই করো না কেন অ্যানালিসিস, দেখবে এই চারটে ক্যারেক্টার আছে। সিএসএফেও দেখবো, প্লুরাল ফ্লুইডেও দেখবো, ফিজিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল, সাইটোলজিক্যাল, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল। মাইক্রোবায়োলজি ডাজ হেল্প ইনফেকশন, জলে কোনো ইনফেকশন, সো গ্রাম স্টেন culture for non-tubercular or pyogenic infection। তেমনি AFB দেখা যাচ্ছে, AFB স্টেন মাইকোব্যাকটেরিয়াল টিবি কালচার, মেবি মাথায় রাখতে হবে কালচার পজিটিভ যে কোনো ইনফেকশন থেকেও কালচার মেবি নেগেটিভ। প্রথম থেকে আমরা বলছি, সে ব্লাড কালচার হোক আর ফ্লুইড কালচার হোক, আর নেগেটিভ microbiology does not rule out an infection. A positive microbiology virtually diagnoses the infection. So AFB stain, mycobacterial TB culture may be positive if it is TB. তেমনি টিবির যেটা sophisticated test, gene expert TB, nucleic acid amplification test, DNA PCR. So gene expert test may be positive if it is due to TB. So these are microbiological tests. তেমনি ইমেজিং, ফ্লুইড অ্যানালিসিস হয়ে গেল, সো ব্লাড হয়ে গেল, লোকাল ম্যাটেরিয়াল হয়ে গেল। নাম্বার 3, ইমেজিং। ইমেজিংয়ে ইয়েস, আলট্রাসোনো অফ দ্য অ্যাবডোমেন কিভাবে হেল্প করতে পারে? ইউ টেক দ্য টোটাল পিকচার অফ অ্যাসাইটিস, ইউএসজি ক্যান গিভ আস আ ক্লু অফ লিভার ডিজিজ। এটা লিভার ডিজিজে অলরেডি হয়ে গেছে, যে কি কি ক্লু দিতে পারে। ইউএসজি ক্যান গিভ আস আ ক্লু অফ আন্ডারলাইং ম্যালিগন্যান্সি জেনারেল ডিসকাশনটা দেখো, সেখানে বারবার বলা হয়েছিল যে দ্য বিগিনিং অফ a malignancy suspicion is often with radiology, because USG can pick up at a suspected intra-abdominal lesion. In this context, CT এই একই রকম। সিটিতে কিছু রেডিওলজিক্যাল এভিডেন্স পাচ্ছি অফ একটা আন্ডারলাইং ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ম্যালিগন্যান্সি, সেটা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ম্যালিগন্যান্সি হতে পারে, গাইনোকোলজিক্যাল ম্যালিগন্যান্সি হতে পারে। দ্যাট ক্যান বি সিটি এভিডেন্স অফ একটা সাসপেক্টেড ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল টিবি। কিছু রেডিওলজিক্যাল এভিডেন্স অফ টিবি, দিজ আর ইনডিরেক্ট এভিডেন্স অফ টিবি, যেখানে রেডিওলজিক্যালি সে লাং টিবিতে লাঙে, পেটের টিবিতে পেটে, যে কিছু অ্যাপিয়ারেন্স উইচ আর রেডিওলজিক্যালি হাইলি সাসপিশিয়াস অফ টিবি, রেডিওলজিক্যালি হাইলি সাসপিশিয়াস অফ টিবি। সো দেয়ারফোর only fluid analysis is not enough অনেক সময়। তো এই কনটেক্সটেই একটা কথা বলা, যে ফ্লুইড অ্যানালিসিস এর পরেও হয়তো দ্য কজ অফ অ্যাসাইটিস, বিকজ এটাই ডাক্তারের দরকার, দ্য কজ অফ অ্যাসাইটিস এরকম অনেক পেশেন্টেরই হয়, ইজ নট ফুললি ক্লিয়ার টু মি। বা ইন আদার ওয়ার্ডস, ফ্লুইড অ্যানালিসিসের পরেও দেখা গেল যে ওভারঅল ডায়াগনোসিসটা ইজ ইনকনক্লুসিভ, অর হয়তো ইনকনক্লুসিভ নয়, ইনকমপ্লিট। সো ইন দ্যাট কেস অনেক সময় যেটা হেল্প করে, দ্যাট ইজ ফার্দার ইমেজিং অফ দ্য পেট, মানে অ্যাবডোমেন, পেটের ফার্দার ইমেজিং। সেই ইমেজিং ক্যান বি কন্ট্রাস্ট সিটি অ্যাবডোমেন বা পেট, এটা পেট মানে পেট অ্যাবডোমেন না, পেট সিটি, বিকজ ফ্রম দিজ we might get একটা suspicious looking lesion
যে লিশনটা ইজ সাসপিশিয়াস অফ হোয়াট, না একটা ম্যালিগনেন্সি, তেমনি এই দুটো থেকেই হয়তো এরকমও পেতে পারি কিছু সাসপিশন অফ রেডিওলজিক্যাল সাসপিশন, দিস ইজ নট কনফার্মেটরি, রেডিওলজিক্যাল সাসপিশন অফ টিবি। সো দেয়ারফোর কোনো সময় অ্যাসাইটিসের পরের অ্যাসাইটিসের কজ কনফার্ম করার জন্য যেটা লাস্ট টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন আমাদের, দ্যাট ইজ বায়োপসি অবধি যেতে হয়। এই যে বায়োপসিটা কোথা থেকে নেওয়া হবে, দ্যাট ইজ অফেন প্রথম ক্লুটা পাওয়া যায় ইন দ্য রেডিও ইমেজিং স্টাডি। তার কারণ রেডিও ইমেজিং স্টাডি যে সাসপিশিয়াস লিশনটা দেখালো, সেই সাসপিশিয়াস লিশনটার বায়োপসি করা হয়, and that biopsy can give us the final diagnosis যে ওয়েল এর একটা ম্যালিগনেন্সি হয়েছে প্রাইমারি সাইট থেকে যে বায়োপসিটা করা হলো, অর হয়তো এই বায়োপসির পরে দেখা গেল ওই বায়োপসি স্পেসিমেন্টার মাইক্রোবায়োলজিক্যাল হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল অ্যানালিসিস একটা টিবির ফেভারে ডায়াগনোসিস দিল। So this is about investigation of ascites. Now ascites এর পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট, symptomatic treatment, definitive treatment. Symptomatic treatment is মানুষটাকে রিলিফ দেওয়া, and রিলিফ দেওয়ার মেইন উপায় হচ্ছে জলটাকে বের করে দেওয়া। therefore you drain off or drain out the fluid, জলটাকে ড্রেন করে দেওয়া। ড্রেন করে দিলে ডিজিজটা উইল নট গেট কিওর্ড, বাট মানুষটা উইল গেট রিলিফ। ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইটিওলজিটাকে ট্রিট করা। আনফর্চুনেটলি হয়তো কোনো কজ অফ অ্যাসাইটিস আছে যেখানে সেই অর্থে একটা স্টেজের পরে there is no etiological treatment, তার মানে there is no definitive treatment, and therefore অনেক পেশেন্ট অফ অ্যাসাইটিসের জন্যই এই সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্টটাই is the main treatment. So therefore symptomatic treatment of ascites, ড্রেনটা আছে কিন্তু ওভারঅল চারটে ডি, যদিও এটা সব অ্যাসাইটিসদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়। এই প্রথম তিনটে ডি সব অ্যাসাইটিকদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়, যেখানে অ্যাসাইটিসটা হচ্ছে বিকজ একটা প্রাইমারি ভলিউম ওভারলোডিং সিচুয়েশন, তার মানে এই সিরোসিস, যদিও হার্ট ফেলিওর খুব একটা অ্যাসাইটিস নিয়ে আসে না, স্টিল সিসিএফ, সিকেডি, নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, যখন এইগুলো আর দ্য কজেস অফ অ্যাসাইটিস, তখনই এই তিনটে ডি অ্যাপ্লিকেবল। ডি ফর ডায়েট, salt and water restriction. D for diuretic, all volume overload, extra fluid to get rid of, diuretic therapy. সেটা can be loop diuretics, সেটা can be aldosterone antagonists, also known as potassium sparing diuretics. নেক্সট ডিটা খানিকটা মানে ইম্প্রোভাইজ করে এটা ডেইলি করে বলা হচ্ছে, যদিও জিনিসটা ডেইলি লাগে না, একটা রেগুলার ইন্টারভালে কিছু জিনিস মনিটর করা। এই অ্যাসাইটিস রিঅ্যাকুমুলেট করছে কিনা বোঝার একটা উপায় হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল গার্থটাকে মনিটর করা, তেমনি বডি ওয়েট মনিটর করা। দিস ইজ জাস্ট টু কিপ অ্যান আই অন দ্য পেশেন্ট। সো ডি ফর ডেইলি যদিও বলা হচ্ছে, এটা এক্স্যাক্টলি লিটারালি ডেইলি লাগে না। মনিটরিং, রেগুলার মনিটরিং অফ অ্যাবডোমিনাল গার্থ, মনিটরিং অফ বডি ওয়েট, আর নেক্সট ড্রেন, ফ্লুইডটাকে ড্রেন করে দেওয়া।
So this is symptomatic treatment. Etiological treatment obviously depends but varies according to the underlying etiology. So this is about ascites. Next topic is spontaneous bacterial peritonitis. Spontaneous bacterial peritonitis. Now, যদিও এটাকে অফিশিয়ালি ডাকা হয় স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস এসবিপি বলে, আমি অনেক সময় ইয়ার্কি মেরে বলি ইট ইজ বেসিক্যালি এবিপি। Well, it is actually ABP. সেটা কি? Now, spontaneous bacterial peritonitis is ascites যার হয়েছে সেই ascitic fluidটাতে একটা spontaneous bacterial infection in absence of any underlying known focus of intra-abdominal infection. So, in absence of primary intra-abdominal focus of infection. Now, because of this এই ব্যাপারটা in absence of intra-abdominal focus of infection, সেই জন্যই বলা এই নামটা যেন spontaneously ইনফেকশনটা হচ্ছে। Now, কিন্তু এসবিপি ইজ বেসিক্যালি দেয়ারফর কিন্তু এবিপি, তখন অ্যাসাইটিস ফ্লুইডের একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ইন অ্যাবসেন্স অফ আ প্রাইমারি ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল ফোকাস অফ ইনফেকশন। সো আদার ওয়ার্ডস বললে এসবিপি হচ্ছে অ্যাসাইটিস যাদের আছে, দেয়ারফর অ্যাসাইটিসের একটা কমপ্লিকেশন। It's an ascites complication. So therefore, SBP hote pare to all those persons. SBP, whom can SBP occur? It can occur to anybody, to those people যাদের কি হয়ে আছে না, যাদের ascites হয়েছে, because এই জলটারই ব্যাকটেরিয়াল প্রলিফারেশনকে বলে SBP. সো অ্যাসাইটিস যাদের হয়ে আছে, অ্যাসাইটিসেরই একটা কমপ্লিকেশন হিসেবে একটা ব্যাকটেরিয়াল প্রলিফারেশন উইদিন দ্যাট ফ্লুইড হলো, এই ঘটনাটাকে বলে এসবিপি। সো দেয়ারফর এসবিপির অ্যাট রিস্ক পারসন কারা? অবভিয়াসলি যাদের অ্যাসাইটিস আছে, এনিবডি উইথ অ্যাসাইটিস। কিন্তু অফ এনিবডি উইথ অ্যাসাইটিস highest risk of SBP বলে তাদের highest risk, any patient with ascites is at risk of SBP, কিন্তু highest risk হচ্ছে তাদের যাদের এই ব্যাকটেরিয়াল proliferation in that ascitic fluid একটু ইজিলি হতে পারে। কাদের একটু ইজিলি হতে পারে না, যাদের এই ফ্লুইডের opsonin বললে একটা কম্পোনেন্ট which is part of a complement and immunoglobulin family, opsonins. They are part of a complement and immunoglobulin family molecule. Highest risk হচ্ছে তারা যাদের এই opsonin activityটা is low. Now, opsonins play an important role in immune mechanism. So, যাদের opsonin low, তাদের এই ব্যাকটেরিয়াল প্রলিফারেশনের চান্সটা বেশি। opsonin low কাদের? যাদের ফ্লুইডে and therefore whole bodyতে protein is low. Protein low কাদের? Of all the ascitic patient যদি ভাবো, সিরোটিকদের প্রোটিন কম হতে পারে বিকজ অফ অয়েল হেপাটোসেলুলার ফেলিয়ার, হাইপোঅ্যালবুমিনিমিয়া, আর নেফ্রোটিকদের হাইপোপ্রোটিনিমিয়া বা হাইপোঅ্যালবুমিনিমিয়া। সো দেয়ারফর অফ অল দ্য ডিফারেন্ট ডিজিজেস যেখানে অ্যাসাইটিস হয়, যারা কিনা এই লো প্রোটিন পেশেন্ট বিকজ এরাই হচ্ছে লো অপসোনিন পেশেন্ট,
and a low opsonin activity is an important risk factor for developing a bacterial proliferation, and therefore বলা হয় highest risk of SBP হচ্ছে of all the diseases যেখানে ascites হয় তাদের মধ্যে cirrhoticsদের and a nephroticsদের. This is about SBP. SBP হলো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হিসেবে কি হতে পারে না, এসবিপিতে ইউজুয়ালি একটা ইজ অ্যান ইনফেকশন, therefore infection related constitutional manifestation, fever, আর তার সঙ্গে প্যাকেজ হিসেবে যেগুলো হয় one or more than one of these, একটা A for appetite loss, B for body ache, C for chill and rigor, D for একটা drowsy একটু, E for energy lack, যে কোনো ইনফেকশনের কনস্টিটিউশনাল সাইট। ফিভার ইজ দ্য লিডার অফ দ্য প্যাক, অ্যান্ড তার সঙ্গে এই বাই 1 গেট 5 ফ্রি এইগুলো। ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল কি হতে পারে, একটু অ্যাবডোমিনাল পেইন হতে পারে, একটু অ্যাবডোমিনাল পেইন হতে পারে। নাম্বার 3, ওয়ান্স এসবিপি ডেভেলপস, অ্যাসাইটিসটা অনেক সময় দেখা যায় র্যাপিডলি ইনক্রিজিং। ইন দিস কনটেক্সট আমি একটু সাইড টক করছি। এই অ্যাসাইটিস এটা বলেই, অ্যাসাইটিসের অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর ইন সিরোসিস বলে একটা জিনিস নোটে হয়তো আছে, অ্যাসাইটিসের মধ্যে আছে। আমি এইখানে হয়তো বলছি, অ্যাসাইটিসের সময় আমি বলতে ভুলে গেছি। সিরোটিক্সদের অ্যাসাইটিস হঠাৎ দেখা গেল বেড়ে যাচ্ছে হুড় করে, একটা আনএক্সপ্লেনডলি অ্যাগ্রাভেট করছে। কেন হতে পারে? A for adherence issue, non-compliance to drugs, diet, এই যে ডায়োরেটিক খাই না, ডায়েট ইচ্ছে মতো সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার নিচ্ছি। B, a bacterial peritonitis. C, development of hepatocellular CA, যেটা সিরোটিক্সদের কখনো কখনো হয়ে যায়। সিরোসিস এর one of the complication is একটা underlying hepatocellular CA আসা। আর ডি, এটাই হয়তো কমনেস্ট কারণ, ডিজিজটা প্রোগ্রেস করছে, মানে সিরোসিস, তারপর পোর্টাল হাইপারটেনশন, এই ব্যাপারটা প্রোগ্রেস করছে। সেইগুলোকে অনেক সময় বলা হয় অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর of ascites in a patient of cirrhosis. So let's come back here. So SBP clinical manifestations, so constitutional, তার সাথে একটা abdominal pain, ascites can progress rapidly once SBP develops. Number 4, typically হয় না, does not, সেটা হচ্ছে peritoneal signs typically absent, তার মানে গার্ডিং, রিজিডিটি, যেগুলো পেরিটোনাইটিসের সাথে যায়, এসবিপিতে তারা টিপিক্যালি অ্যাবসেন্ট। পেরিটোনিয়াল সাইন্স খুব একটা কিন্তু হয় না। এই হয়ে গেল। নেক্সট, হাউ উইল ইউ কনফার্ম এসবিপি? না ফ্লুইড এর অ্যানালিসিস করে। এসবিপি ইজ ভার্চুয়ালি ডায়াগনোজড ইফ fluid cytological parameters show, this is pyogenic bacteria দিয়ে হয়, therefore polymorph count বা WBC polymorph মানে WBC মধ্যে neutrophil count, polymorphonuclear leukocytosis, and a diagnostic criteria আছে, more than polymorph count is more than 250, or gram stain culture of the fluid is positive, either of them or both of them. SBP treatment কি? established cases মানে যাদের SBP হয়ে গেল তাদের জন্য broad spectrum antibiotics, usually একটা cephalosporin, that is often enough.
একটা গাইডলাইন আছে যেটা হয়তো ইউনিভার্সালি সারা পৃথিবীতে যত রকমের গাইডলাইন আছে রিগার্ডিং এসবিপি, এই 2 নম্বর পয়েন্টটা হয়তো সব গাইডলাইন অ্যাডভোকেট করে না, বাট দের আর গাইডলাইন্স যারা বলছে যার এসবিপি একবার হয়েছে তাদের জন্য দিস ইজ ফিউচার এসবিপি প্রিভেনশন। কাদের জন্য? যাদের অলরেডি এস্টাবলিশড একবার হয়ে গেছে, অলরেডি দো ফর দেম হু হ্যাভ অলরেডি ডেভেলপড এসবিপি, or for them যারা আর yet to develop SBP but at a very high risk of developing SBP. So PSM এর অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন বা হাই রিস্ক গ্রুপদের জন্য প্রাইমারি প্রিভেনশন। একটা প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে লং টার্ম অ্যান্টিবায়োটিক, ওরাল সিপ্রো or norfloxacin. But this preventive strategy is advocated, but it's not there in all the medical guidelines. সেই হয়ে গেল এসবিপি ট্রিটমেন্ট। এই কনটেক্সটে একটা ছোট কথা বলা যে এসবিপি ইন আ সিরোটিক পেশেন্ট, এসবিপির clinical relevance, SBPর clinical relevance in a patient of cirrhosis. Number 1, একটু আগে যেটা বলা হলো যে SBP may aggravate ascites, যে অ্যাসাইটিসটা আছে সেটাই আরো র্যাপিডলি বেড়ে যেতে পারে। 2 নম্বরটা আমরা অন্য একটা জায়গাতে অলরেডি দেখেছি, SBP is an infection. Liver disease patient বা chronic liver disease patient, particularly যাদের encephalopathy একটা রিস্ক আছে, if you go back or if you read encephalopathy aggravating factors A, B, C, D করে ছিল, F was fever মানে infection. So SBP in a cirrhotic may aggravate hepatic encephalopathy. এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখা, এসবিপির ক্লিনিক্যাল রেলেভেন্স in a patient of cirrhosis. So this is about SBP or spontaneous bacterial peritonitis.